Ну, приветствую тебя в IT-парке, спасибо, что приехал. На самом деле мы очень давно ждали гостя такого уровня, и вообще проекты, которые здесь сегодня находятся, стараются быть в мейнстриме. И даже я привел пример, несколько проектов из нашего IT-парка вышли на прессию, у них будет скоро первый этап, и, соответственно, есть некоторые вопросы, которые многих волнуют, и вот тот правовой вакуум, который есть сегодня в части регулирования блокчейна и криптовалют, и не только в России, вообще в целом в других странах, что ты вообще на эту тему думаешь, возможно ли и стоит ли как-то регулировать эту отрасль, и вот как ты видишь, как основатель, по сути, крупнейшей, наверное, платформы в части блокчейна в мире, развитие этой истории, то есть вот, мнение. Я бы сказал, самое главное развитие технологии самой, которая хотя бы нужна, это решение вот этих технологических недостатков блокчейна, которые сейчас есть. То есть я там иногда часто говорю про задачи масштабируемости, безопасности, конфиденциальности, там несколько подобных проблем. И у блокчейна на самом деле преимущества и есть. Я думаю, люди уже понимают там преимущества, которые там с децентрализацией, безопасностью и всем подобным. Но когда они пробуют строить применение, вот они понимают, но вот пока существующие блокчейны могут принимать там 5 транзакций в секунду, но вот оттуда как идти? То есть вот оттуда потом как эти проблемы решать, это посложнее. То есть это платформенная какая-то проблема больше сейчас? Да, ну это проблема с технологией, которая сейчас существует, а здесь нужно технологии просто улучшить. И вот мы уже очень много усилий тратим на то, чтобы технологию улучшить. То есть, в принципе, тот рост, который сейчас вот экспоненциально идет, он идет быстрее, наверное, чем можно улучшить платформу? Я думаю, да. То есть сейчас, я бы сказал, количество интереса, конечно, чуть обогнало возможности настоящей технологии. Но я думаю, через 2-3 года, может быть, и будет опять в обратную сторону. То есть ты думаешь, будет какой-то небольшой спад? Или... Не то, что спад, но просто будет расти медленнее, чем бы росло, если уже технология была. А вот такой может быть, совсем простой вопрос для обывателей. Все-таки преимущество блокчейн в целом перед привычными системами? Которые... Ну да, то есть я думаю, есть несколько. То есть одно сначала, это просто что система децентрализованная, нет никакого одного органа, одного человека, который систему контролирует. Другое, это что-то прозрачное. Потом третье, что любой человек может сам себе доказать, что система работает по правилам, и то, что то, что блокчейн говорит о состоянии какой-то транзакции, на самом деле есть результаты этой транзакции по правилам системы. Потом можно просто факт, что это такой вот, я бы сказал, дешевый способ достичь такого уровня безопасности и такого уровня доверия. И, то есть можно очень просто использовать в практически любой индустрии, в любом районе. А как ты думаешь, какие отрасли все-таки ожидают самые грандиозные перемены в части использования блокчейна? В финансовой области есть много применений, я думаю, еще и будет много применений. Потом, кроме этого, там есть несколько, одна из больших тем, это просто логистика и верификация, где продукты произвелись, куда они пошли, куда они потом пошли, трекингом. Есть такие применения с едой, и с медицинскими продуктами, с очень многими разными, то есть это все интересно. Потом вот всякие государственные реестры, потом много всяких подобных таких вот ситуаций, где есть просто базы данных, где было бы очень хорошо, проще доказать, что изменения в базе данных, они все идут по правилам. Потом, кроме такой вот обычных финансовых систем, есть еще всякие более маленькие вещи, как система лояльности, которая тоже выглядит как монета, но не совсем подключена к главной финансовой системе. А как ты думаешь, какие самые ключевые вызовы стоят перед странами сегодня в части развития криптовалют, и развития, в принципе, внедряемых различных принципов блокчейна, управления государством, вот если с позиции как раз создателя, а не с позиции государства? Как ты думаешь, со стороны, то есть с какими основными сложностями столкнутся те или иные страны? Я бы сказал, технологическая сложность самое главное. Но это для такого более дальних этапов. Для первого этапа, просто факт, что нет такого очень простого подхода, понять, вот как загрузить блокчейн, вот как сделать свое применение, вот нажмите на 2 кнопки и
постройте себе там свою штуку. То есть если что-то такое было, то, я думаю, людям было бы гораздо интереснее. А как ты думаешь, может быть, это просто отсутствие понимания технологий? То есть многие государства просто не успевают еще ну, так сказать, по-простому догнать, что же все-таки предстоит и что уже происходит. Ну да. То есть может это быть как бы одной из причин, как думаешь? Ну да, я думаю, есть, да. То есть непонимание технологий, я думаю, проблема, с одной стороны, проблема их тем, что не понимают, но с другой стороны, проблема наша тем, что это значит, что мы можем лучше объяснять. Okay, let's keep to English. We're living in the world which is sort of the world of fourth technological revolution. And according to this period of time, blockchain is one of the technologies that can change everything around us and change what is happening in different spheres. And what do you think, what type of new companies can we create today? What are the challenges for the startups today and what are opportunities for them according to blockchain technology? And So I think the main kind of interesting thing about the fourth industrial revolution generally is that it doesn't enable us to do anything that we couldn't do before, but what it does do is it enables us to do things that we could do before, but number one, do them much more cheaply, number two, do them much more quickly, and number three, do them in a way where kind of the market is much more open and accessible, and like with Airbnb, anyone can basically run a mini hotel out of their own house. And so, we went from like having things like television to like anyone being able to put up their own videos on YouTube. It went from people having to go through publishers to write books, and now anyone can just put up a blog and anyone can read the blog. So with blockchains, I think it's kind of similar. It's enabling, like blockchains are in some ways a technology for commoditizing trust. So basically, like right now, if you want to create a system that people are going to be willing to trust, you basically have to be an entity that's trusted by a lot of people in the real world. So it could be a government, it could be an alliance of large corporations, something similar. But with blockchains, we can substitute kind of getting trust through social mechanisms with getting trust through basically having technology verify more things for us. And in this way, like, people will, the economy is going to be more accessible both to people who want to use services that are being built by other people and to people who want to build their own services themselves, right? So, like one problem is, how can we help Africans get bank accounts? The other problem is, how can we make global finance an environment where it's as easy for Africans to make banks as it is for people who are already in kind of established very high places in first world countries. So, like, that idea of kind of empowering producers, I think, is also fairly important. Okay, one more question. What advices can you give to the companies who are preparing for ICO today? Because ICO... Yeah, and ICOs are definitely a complicated topic because it's, like, on the one hand, like, it's clear why ICOs are very useful because without them, just funding open source software is very difficult, right? Yeah, so, like, if you fund... Like there was this Heartbleed bug 2 years ago where like a bunch of major websites got hacked, and when they started asking why, they realized that it's basically there was this piece of software called OpenSSL, and even though multi-billion-dollar companies use it, the amount of actual funding on it was just like a couple of people and a few $1,000s a month. So here, you have finally for one particular kind of open source software, suddenly it's really, really easy to fund it, and you get lots and lots of money. And so on the one hand, this is good because it means that there are things that are very useful to people that go from not being able to be funded to being able to be funded quite well. And Ethereum itself definitely owes its own existence to that. But at the same time, there are also challenges. So one of them is just the market is not mature enough yet, and it doesn't know well how to distinguish projects that make sense from projects that don't make sense. And the other one is that there's a lot of projects where it doesn't make much sense to do ICOs, but where the project doesn't really naturally have a place for a token, and where people are in order to ICO it, they try to kind of squeeze a token in ways that doesn't really make sense. And this, at least in my opinion, often really reduces that project's ability to succeed because it makes it much more complicated to actually use the system. So I think it's important to try to avoid those kinds of cases. So I would say
if you're considering doing an ICO, then first of all try to evaluate, does it really make sense to do a token and do an ICO within the current context of what you're trying to build? Then, I would even say look at other kinds of issuing mechanisms. So for example, if he wants to do a token, personally I think DAOs are underrated right now, and more people should look at DAOs than at ICOs themselves. And part of the reason why I say this is because I think the technology is all about decentralization and not needing to trust one person with huge amounts of money. But what are we doing with ICOs? We're trusting one person with huge amounts of money. So I think the kind of paradigm shift I'm interested in with DAOs is that instead of instead of teams raising money, you have ideas raising money, and then teams can compete for which team can spend the money to implement the idea most effectively. And if one team stops performing well, then it can be replaced. Cool. Thanks. And just a very fast last question. What are the plans for Ethereum? How you see Ethereum? Yeah, so for the next 5 years, we're at the very least are going to be continuing to be lots of major technological changes. And this includes introduction of cryptography, includes proof of stake, scalability, privacy improvements. And scalability particularly is going to be a very significant challenge. And if we can figure out how to solve some of those issues, and we already have figured out solutions at least on paper, and now we're basically switching to the stage where we're actually implementing them. So if we can get through that stage, then I think we'll be quite far along. Cool. Yeah. Good. Thank you so much.